Escuchábamos en la mañana a Marty Abrams hablar de la nueva regulación que tenemos en México con respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares. Pues este es un tema fundamental para el desarrollo del comercio electrónico y no solo eso, sino que a partir de julio de este año, todas las empresas en México, absolutamente todas, están obligadas ya a tener a un encargado de protección de datos dentro de las mismas. Por lo tanto, bueno, en este Día de Comercio Electrónico hemos decidido tener algunas sesiones relativas a este tema y afortunadamente, bueno, pues tenemos a grandes expertos con nosotros. En esta plática vamos a hablar del rol de las normativas y las regulaciones para promover la economía digital en la región y en el mundo. Y tenemos ni más ni menos que a la presidenta y fundadora de Trustee a nivel mundial. Tenemos también a Adrián Saavedra de PricewaterhouseCoopers aquí en México y tenemos a Brendan Lynch, quien es ni más ni menos también que el Chief Privacy Officer a nivel mundial de Microsoft. Voy a ceder la palabra a Fran para que pues nos ilustre con su conocimiento. Buenos días. Thank you for being here. I've enjoyed my time in Mexico City over this last week. I'm going to talk a little bit about trust marks, which I know is an important subject, especially as you're trying to grow your e-commerce business. Yeah, which I do. Excuse me. Okay. Have any of you seen our trust mark on websites that you have bought from? I see a few nods of the head. That's good. We have about 4,500 websites that carry our seal in the United States and in some other countries as well. We were founded in 1997 in San Francisco, and we changed to a for-profit company and changed our structure in 2008, mostly to continue to address the issues of privacy and trust. We work with B2B companies as well as B2C companies, and we have privacy solutions for websites, mobile apps, advertising, and even what is now called the cloud. What do I do next? Okay. Our mission is truth and privacy, and our trust mark serves three markets. We serve the businesses who are trying to establish trust with their consumers. We work with the governments because they are regulators, are very interested in making sure that companies are using information from their citizens responsibly. And of course, we work with consumers so that they have some way of seeing who they should trust. This is mostly a US view, but privacy is very, very big. I won't go through the timeline other than to highlight that there have been very active regulator actions from the US Federal Trade Commission taking action with Google, with a company called Chitika, which does online behavioral advertising. There were also some issues internationally and issues with data breach and a number of other new cases and new exposures that serve, I think, to tell legislators and consumers that privacy is something they need to be paying attention to. Is privacy big in Mexico? Is privacy now a big issue here in Mexico? I'm not surprised because it is very much a global issue. What we're seeing for companies is the challenges are evolving. It used to be mostly today, right now, looking at behavioral advertising and website privacy. But over time, we're seeing that there's more government action, there's more press action, and new things are evolving. Browsers might have things like do not track. All of us have to take steps to protect our privacy on social networks. There's a lot going on. And those concerns have really important world impacts, and I was listening to the presentations earlier. We have learned that 55% of consumers may decide not to use a website or purchase because they're not sure how their information might be used. 73% of consumers refuse to give info to a website because they thought the information wasn't necessary. And 88%
of online shoppers say privacy is a top concern. Trust marks, either ours or MIPSI's and others, really mean something important to consumers. It gives them confidence. It tells them that their information might be protected. It helps them choose which websites or e-commerce sites they should give their information to. And it legitimizes the company. At Trustee, we have a range of products, and one of the questions we were asked is, what is the underlying basis? So for the United States, we have a certified trust mark for large companies and small companies. And what's important about the small companies, it's highly automated. And for a very simple e-commerce company, you can have a privacy policy that will help generate for you and the trust mark within 48 hours. Now this, of course, means that your credit card works and you have a good understanding of what your data. But we supplement that with website scanning, and many times are able to tell companies what kind of information they collect through cookies that they didn't even know. We're also working on things for downloads, we're working on things for mobile, and we have a wide range of compliance services. The solution for websites is basically we look at your privacy policy, we scan your site, you can test the impact of the seal on different parts of your site, and we award it. We help you with a dashboard so you can see what's going on, and we give you some ongoing training and news and privacy that might be important to you. And we get complaints from consumers, so that feedback and dispute resolution is really critical. This goes into more detail. I'm sure it's similar to the MIPSI in terms of how you get the process, and it starts with analysis and advice as well as remedy. This is an example of a very simple privacy policy, a short notice that we might host on behalf of a small business. It's highly automated and still has that dispute resolution for consumers. One of the big issues in the United States is behavioral advertising. Is this an issue here? So consumers are often tracked as they visit from one website to another website, and then they're served ads that are highly relevant to them. So I might go to a travel site about maybe a vacation in Mexico, and the next time I go to another website, it might not be travel related at all. I might get an advertisement from a airline or a hotel group. That's called behavioral advertising, and it's very, very effective. But consumers are uncomfortable about it, and it's been a big concern from the regulator standpoint in the US. So we have a solution, and maybe some of you have seen it. What's going on here? Okay. Leads to a place where consumers can learn about behavioral advertising and then make choices whether or not they want to be targeted or not. What we found for the most part is consumers, once they are aware that their information isn't given to the advertiser, only their behavior in an anonymous way, they're more comfortable. And we have solutions for that for websites as well as for, here's a solution for publishers so that they can give consumers choice. And then finally, we're working on apps that can deliver a privacy policy that fits in your iPhone or BlackBerry or Microsoft or an Android phone. So key takeaways, I'll summarize quickly, is our certification and our product set has evolved with client and consumer needs, so as well as regulation. We really have started to use technology to achieve scale and to make our certification more rigorous and robust. The privacy landscape changes rapidly. 5 years ago, we weren't talking about social networks. We weren't talking about mobile apps. And I don't know what we'll be talking about 5 years from now. That said, I think it's critical for e-commerce companies of all kinds to build trust, and addressing the privacy concerns of consumers is really critical. I'm hoping, and we've been at a conference this week with regulators, that they will see the positive incentives to have companies join self-regulatory organizations, but that they give the companies a chance to show that they are doing the good work.
And as we always say, in building trust with consumers, especially around privacy, it's really critical to have transparency so consumers can understand how their information is being used, choice so they can say, hey, I want to do this or not, and then accountability, which we think is living up to those choices and living up to those promises that you've made to consumers. That's all very, very critical. Again, thank you for having me today. Thank you, Fran. Más adelante podremos tener ya una discusión más abierta. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, compartirnos su tiempo. Vamos a hablar un poquito de los riesgos y las implicaciones que tiene seguridad en cuanto a temas de cumplimiento. Los ataques, hay miles de ellos. Unas instrucciones para esto. Ok, los ataques se han vuelto cada vez más complejos. Todos tenemos miedo, a todos nos da cierto temor que vayamos a ser atacados. No es muy grato vivir un ataque en Internet, que se fugue información, que nos la roben, que tengamos un ataque de negación del servicio. En temas de cumplimiento no es muy diferente el tema. Los riesgos más comunes en temas de seguridad, en cumplimiento y prácticamente en cualquier programa de compliance, tenemos primero, y el riesgo más importante, consideramos que es la pérdida de confianza, todo el impacto que tiene nuestra marca, en nuestra imagen, en nuestra reputación, en el costo que tiene, las indemnizaciones que tenemos que hacer, las disculpas que tenemos que pedir abiertamente en los periódicos, etc. Esto se torna cada vez más y más y más crítico para las organizaciones. Otro riesgo importante que tenemos también es la parte de las sanciones regulatorias. Fuera de las multas, tenemos la parte de estar en un registro de empresas que no pueden estar haciendo negocios, o que su información fue fugada, o que estamos en un black book, etcétera, etcétera. Por otro lado, el robo, la fuga per se, la alteración de la información que tenemos sin permiso, con accesos no autorizados, que por más que estamos monitoreando nuestra infraestructura, nuestros negocios, siempre por ahí puede haber una fuga. Acuérdense que los ataques normalmente son internos y son de gente que tiene bastante experiencia en cómo se usa la información y los sistemas de información de nuestras organizaciones. Después tenemos las pérdidas financieras. Tenemos pérdidas de varios millones de dólares en términos de negación del servicio o, por ejemplo, ayer estábamos discutiendo un tema de unas multas que se están aplicando por llamadas a personas que no dieron su consentimiento y la multa alcanza los 40 millones de dólares en una de las empresas que estábamos revisando. Daños en la imagen, temas que pueden ser muy malignos para la organización. Ahora, en cuanto a temas de compliance, ¿qué implicaciones específicas tenemos de seguridad? ¿Sí? Desde el punto de vista del entendimiento de los requerimientos de la regulación o del cumplimiento como tal, si no logramos si no la leemos, si no la entendemos, si no la discutimos con nuestros colegas, no vamos a poder tener una claridad en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, nuestro programa de cumplimiento va a ser limitado, va a tener ciertos huecos, va a tener ciertas actividades que no vamos a considerar, por lo tanto se van a traducir en riesgos más importantes. Vamos a tener un plan que va a estar desalineado con las estrategias del negocio. Por ahí a lo mejor tenemos que cumplir con más de una regulación, entonces vamos a tener problemas y nos vamos a tropezar solitos a la hora de que queramos estar trabajando en la implementación de un programa de compliance. Por último, si no lo entiendo bien, no lo voy a poder hacer mío. Hay muchas organizaciones que al no entenderlo no lo adoptan o lo adoptan como una fase de un examen, como estudiar para un examen y tratar de pasarlo, pero no es así. Tenemos que tener mejores credenciales, más entendimiento para poder tener un mejor programa de implementación y que realmente nos esté ayudando a gestionar esos riesgos. Por otro lado, si una vez que podamos ya entender la regulación, pero si no tenemos la visibilidad de cómo está este ambiente de control que queremos implementar en nuestras organizaciones, otra vez
vamos a quedarnos en líneas aisladas, en programas que no van a ser exitosos en el futuro. Vamos a tener por ahí un falso sentido de protección, que es algo muy común. Por ahí se dice que la seguridad es más fuerte en su eslabón más débil, y es realmente cierto. Muchas veces se mantienen cadenas de información encriptadas, se tienen llaves muy poderosas, se tienen tokens, se tienen control de accesos, pero ¿cuántas veces dejamos la información en una impresora o no tenemos cuidado en lo que se está publicando en nuestra intranet o en nuestro internet o lo que estamos poniendo en nuestros contratos con nuestros clientes? Entonces todo esto genera de veras huecos interesantes en temas de seguridad. Por ahí el tema de rendimiento de cuentas, hablamos un tema importante de términos de seguridad, es el accountability. ¿Sí? Yo creo que es el cuarto atributo de la seguridad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y por ahí el accountability, porque se tiene que rendir cuentas de lo que se está haciendo. Entonces, estos son implicaciones o son problemas que podemos tener a partir de una mala implementación y de una mala interpretación de lo que nos está pidiendo la ley. Por otro lado, la falta de gobierno en el cumplimiento, por ejemplo, un programa de governance o un proyecto de implementación que tiene muchas limitaciones, que se va por el camino libre y dice, bueno, ¿cuál es lo mínimo indispensable para que yo pueda pasar la regulación, para que pueda cumplir? Dame la receta del mínimo esfuerzo. Y creo que tendríamos que aplicar otros esquemas, otras visiones, tendríamos que ver cómo realmente tomo esto. Si efectivamente un programa de compliance para cualquier organización representa un costo inicial, un costo para empezar que no estaba planeado, a una ley que se les ocurrió publicar y ahora tengo que acatarla y tengo que observarla, bueno, tengo que ver la filosofía de ver cómo la incorporo, cómo la adapto y cómo cambio la cultura en mi organización para que tengamos mejores resultados. Esto lo pueden ver prácticamente con cualquier regulación, por ejemplo, Sarbanes-Oxley, o las leyes mexicanas, por ejemplo, factura electrónica, o por ejemplo, por ahí también temas de cambio en los impuestos, etc. Al principio todo esto es un costo, pero después tenemos que manejarlo, tenemos que hacer el cambio de programa, de proyecto, perdón, a programa, para que permee la cultura de la organización y tengamos mucha educación y mucho entrenamiento para nuestra gente, porque al final de cuentas, y en particular en la ley de protección de datos, bueno, pues va a ser una ley que afecta a los individuos. Entonces, por lo tanto, nos va a afectar a todos nosotros, porque nosotros vamos a poder ir y ejercer nuestros derechos, ¿sí? Los invito a que lean la ley y que ejerzan sus derechos. Por otro lado, en temas de un mal esquema de governance para el cumplimiento, tenemos riesgos de incertidumbre en los logros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos obteniendo los candados? ¿Estamos implementando los controles adecuados? ¿Realmente estamos teniendo las políticas y las salvaguardas adecuadas para proteger lo que necesitamos proteger en cualquier esquema de governance o en cualquier esquema de protección de datos, como por ejemplo PCI DSS, que es el estándar de protección de datos para tarjetas de crédito, o Data Privacy Act, o temas de salud, o secreto bancario, o independientemente de todo lo que se conecte con el robo de información y la suplantación o el robo de identidad, que son ataques muy, muy complejos y muy interesantes. ¿Sí? Por último, el tema de la gestión de riesgos. Normalmente, y eso es algo que nos ha tocado ver mucho en el camino, cuando una empresa va a implementar una regulación o va a dar cumplimiento a un esquema y su esquema o su framework de governance o de gobierno interno no considera la gestión de riesgos como parte fundamental del cumplimiento, nos va a dar lo que yo denomino la controlitis. ¿Sí? Vamos a implementar controles por todos lados, no vamos a saber qué estamos haciendo, vamos a poner control del control, nos vamos a proteger de absolutamente todo lo que suceda y realmente ahí es donde estamos perdiendo dinero, ahí es donde estamos perdiendo productividad, ahí es donde estamos perdiendo muchas características y bondades que realmente nos podría dar el cumplimiento adecuado de una regulación siempre y cuando tuviéramos un esquema de gestión de riesgos adecuado.
Entonces, ahí es donde nos preguntamos, si yo no tengo los controles adecuados o si la cadena de seguridad se me hace débil a la hora de que transfiero archivos o que contesto una llamada telefónica, entonces ¿dónde está quedando la confidencialidad o la integridad o la disponibilidad de mis datos? Entonces es muy importante que la gestión de riesgos maneje y considere todas estas acciones para que no tengamos estas implicaciones y nos ayude obviamente a dar un tratamiento adecuado a nuestros riesgos. Por otro lado, la baja capacidad de respuesta a incidentes. Si nosotros no podemos saber qué es lo que tenemos y no tenemos una buena práctica de riesgos, entonces no vamos a poder saber cómo protegernos mejor, ¿sí? Yo no puedo controlar algo que no sé a qué está expuesto, no sé si está completo, tengo la información a medias, no tengo procesos robustos, entonces difícilmente voy a poder proteger algo en vías de un cumplimiento regulatorio. Y por último, la pérdida del control sobre lo que se requiere proteger. ¿Sí? Si estamos hablando de datos, en este caso estamos hablando de datos personales y datos personales sensibles, pero como ustedes bien saben, no es el único tipo de datos que manejamos en la organización. Entonces esto puede despegar diferentes iniciativas, diferentes proyectos en la empresa o en la organización, y esto va a acelerar que se muevan a una estrategia o un programa de protección de datos en lugar de solo dar cumplimiento específico a una ley, porque al final de cuentas hay datos personales que no son de tanto foco o no son críticos para la organización, pueden ser sensibles, pero hay datos financieros, datos operativos, datos mercadológicos, datos estadísticos. Entonces ahí empieza a hacerse la inteligencia del negocio y es lo que nos empieza a dar los diferenciadores. En la medida en la que podamos ir cambiando todos esos temas e ir incorporando temas de clasificación de información, temas de riesgos, temas de programas de concienciación, etcétera, etcétera. Entonces en esa medida vamos a poder dar un mejor cumplimiento y evitar ciertos riesgos. Hay algunos que no se van a poder evitar, pero a algunos de ellos se les va a poder dar un buen tratamiento, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos hablando de un programa de cumplimiento de una regulación y estamos hablando de un tema de governance, la idea o el fondo que ustedes tienen que llevarse a sus organizaciones es cómo generamos valor. ¿Sí? Les decía al principio que esto genera costos, pero al final de cuentas necesitamos ver el valor. Obviamente ahorita en esta plática nos estamos enfocando al cumplimiento regulatorio, pero después tenemos que voltear a ver cómo está nuestro governance a nivel corporativo, nuestras políticas, nuestro framework interno, cómo están nuestras relaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, entre otras cosas. ¿Sí? Finalmente, algo que tenemos que considerar para establecer un gobierno de control, tenemos que considerar, framework de governance, hay muchos en la industria, hay muchas definiciones de lo que puede ser gobierno. Lo que hemos estudiado es que tiene que tener por lo menos estos 6 componentes. Tenemos que saber hacia dónde vamos, tenemos que tener patrocinio de la organización y saber cuáles son las directrices, cuáles van a ser las reglas del juego. Tenemos que dar cumplimiento a regulaciones internas o externas. E incluso ahora con el tema de protección de datos tenemos que dar cumplimiento a leyes y regulaciones extranjeras e internacionales. ¿Sí? Hay temas de importación y exportación de datos, secretos, propiedades, temas de procesamiento de datos, dónde se está haciendo, el responsable, el encargado, todo eso lo determinan las regulaciones, los procesos, que también estamos viendo nuestra gestión de riesgos. ¿Tenemos algún método de clasificación de información o nada más vamos con el aire y vamos viendo cómo vamos clasificando estos datos y los protegemos de la mejor manera? Tenemos que tener obviamente una base tecnológica, obviamente vale la pena ayudarse de herramientas, ayudarse de estándares, ayudarse de infraestructura que ya es específica para temas de seguridad. Tenemos que también asegurar temas de instalaciones, seguridad física. A veces se nos olvida o a veces damos demasiada información, damos la credencial del lector, damos nuestra huella digital, nos toman foto y nadie pregunta ¿qué vas a hacer con estos datos? ¿No? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El tema de la gente, que siempre en temas de seguridad va a ser lo más importante, tenemos que hacer que la gente adopte como suyo. El desarrollar el sentido de propiedad es muy importante. Combatir temas de ingeniería social, temas de evitar divulgar información confidencial, segregar las funciones, capacitar a la gente sobre una base de need to know. Cosas de ese tipo nos van a ayudar
a que la gente poco a poco vaya viendo riesgos. De repente en la organización alguien se pasea por ahí y nadie le pregunta ¿qué haces aquí?, ¿no? Con este tipo de programas la gente va mejorando y va haciéndose más sensible hacia el riesgo. ¿Por qué? Porque también su información tarde o temprano se puede ver comprometida, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, esto es un esquema de governance, estos son los riesgos o las implicaciones que son más considerables y que normalmente las organizaciones olvidan más a la hora de que están integrando un programa de compliance, ¿sí? Muchísimas gracias. Well, buenos dias, and thank you very much for the opportunity to come and speak today. My apologies that I am not speaking in your beautiful language. I am originally from New Zealand, and I've only ever lived in the English-speaking world, in London and the United States. What I wanted to spend a few minutes today to talk to you about is the view of privacy regulations around the world and what that means for an organization like Microsoft, but I think also really what that means for organizations like yourselves. I don't have any PowerPoint. You might think a Microsoft person would be the most likely person to use PowerPoint. Today I am going against my nature and just speaking from some notes. I think that the place to start, though, before I talk about the regulatory environment today and what it means for organizations like yours and mine, is to talk about some of the trends that are influencing that are influencing business and e-commerce, but are also influencing regulation. I think it's clear that information is increasingly providing value. It's providing value to businesses. The more information that's available to analyze can be a key driver of innovation. Providing more information, value to consumers. The more that they have information-rich services that may be targeted exactly to the location they're in, it provides much more value to them as well. So it's value to business, value to consumer, and ultimately value to the economy at large. We're seeing some major advances, I think, in the use of information that are putting some stress on privacy and data protection. Fran alluded to the advertising space, and I think the more that the advertising world is seeking to target advertising to particular individuals based on activities they might be doing online, that of course causes some stress for privacy. I mentioned location-based services. Location data, where you are at a particular time, is a very sensitive data element. And also where you've been over time is sensitive. Provides huge value, but also has some privacy risks with it. We're seeing more data flows when we think of cloud computing. More information no longer stored on your PC, now stored in the cloud on servers that are managed by other people, but also this information may be flowing across national boundaries in much greater ways than we've seen in the past. Greater user involvement, social media, people engaging, generating and providing their own content, providing value to them and their social networks and their social interactions, but of course also posing some risks to perhaps their own personal reputation. We're seeing an amazing growth of devices, and I think we're going to see that accelerating, where increasingly all sorts of devices, even your refrigerator at home eventually may have an IP address. It may be connected to the internet and sending some information up. So those are some of the big trends, and these developments are putting some strain on some of the long-standing privacy and data protection regimes that are in place. It's very important for us as organizations to understand these trends and to try and make sure that we address the expectations for privacy and security, not just the legal expectations for privacy and security, but increasingly individuals' expectations. Not everybody moves at the same pace in terms of their comfort with all of this sharing and use of personal information.
So I say as we look ahead, it's going to get more challenging, and it's very important for us all to understand the complexity and the trends. So now let me talk a little bit about how governments are responding to some of these trends and concerns that they are hearing from their citizens around the collection and use of their personal information. First, we're seeing many more countries who perhaps didn't have comprehensive privacy legislation in place to now adopt it. And I think Mexico is a great example of that. You have your new law that is coming into effect in January, and that's moving you into a long list of countries who have comprehensive privacy legislation in place. It's not only going to help, I think, protect your citizens, but it's also going to increase your stature as a global player, as a part of the global economy, and enable you to interact in business in a greater way on a global scale. There's another group of countries that have had privacy legislation in place for some time, and they're now revisiting that. Europe is a classic example where the data protection directive that applies to all of the member states in Europe was in place since 1995. And there's been quite a change in the way things have occurred with the collection and use of personal information in that last 16 years, as you all know. So they're going through a process now of revising it, trying to modernize it, make it more applicable and clearer how this modern world we live in, how the core principles of privacy and data protection apply. In the United States, there's a lot of privacy laws. But they're quite fragmented. They're either sectoral level laws, where maybe it's around your financial information or your health information, or it's at the state level. And so there's increasing discussion in the United States about having something more comprehensive. With all of this, and I think the major trend I mentioned earlier about data flows increasingly being global and moving across boundaries, the advancement of cloud computing is a big driver of that. Another trend that we're seeing is international collaboration. Efforts to ensure that nations still can put privacy laws in place that make sense for them, for their society, for their culture, but do it in a way that will also interoperate with other countries' laws and enable this commerce to occur on a cross-boundary basis while still preserving what is important to the particular country. We're seeing some regional efforts like the APEC, the 22 countries of the Asia-Pacific Rim region, which of course Mexico is a major player, seeking to align around core principles that they will adopt in their legislation and mechanisms for collaborating on things like enforcement. Because increasingly, when something goes wrong in the system and there needs to be an enforcement action, it's not all contained in one country. They may need to collaborate with their counterparts around the world. So what does all of this mean for organizations like ours and yours? Clearly Microsoft is a large company and operates all around the world. So for us, I think one of the things is to view this not just as a compliance need, and because if we did that, we'd be just focusing on all of these different rules all around the world, and there would be a great degree of complexity. You ultimately get a lot more value out of the efforts than if you simply think of them from a compliance standpoint alone. So you should of course use your privacy data protection law to guide what your policy should be and what approach you take, because you do have to comply, that's a given, but also think above and beyond that. Understand what your customers' needs may be. It can ultimately become a competitive advantage, as particularly in countries where there's not massive broadband penetration or internet use, and people are trying to make decisions about whether they use online commerce and online banking. The more that you can engage with your potential customers and give them confidence that their information will be protected and used appropriately, the more likely they are to want to use your services and deliver value back to your business. So it starts with having policies in place.
that meet these requirements, and then it requires, you know, the processes in place in your organization to be able to live up to those. A lot of this, actually, I found over the years, comes down to people. It's people that handle information. It's people that access a database. It's people that engage with your customers. So training is extremely important as a part of your program. And then, of course, putting in the security controls, using technology, using encryption, using the various techniques to ensure that the information that you have is well protected, because you certainly do not want to breach. That can quickly erode trust. So my final point, I think, would be, think of this as an opportunity. Think of the introduction of this new law as not just a cost and compliance burden for you. Think of it as an opportunity to put procedures in place in your organization that will enable you to better understand what your customers need about this. Use it as an opportunity to create awareness to the procedures you put in place, that you are thinking seriously about this, that you are seeking to really provide a good experience for them at the same time as protecting their information. If you take that approach, I believe you'll deliver value not only to your customers and continuing to leverage information to advance your business, you'll also provide that value back to your customers as well, and for the economy as a whole. So with that, I will hand back and we'll go for questions. So thank you very much. Muchas gracias, Brandon. Abrimos un breve espacio para preguntas y respuestas, siendo que nuestros ponentes de habla inglesa traen sus diademas, pueden formular sus preguntas en español. ¿Quién quisiera formular alguna pregunta con respecto a privacidad y confianza, seguridad para el comercio electrónico? Por aquí hay una. Buenos días. Mi pregunta es en relación a la responsabilidad. ¿En quién recae la responsabilidad del manejo de información? Hablamos de los sitios de e-commerce y de los sitios informativos o dinámicos, cualquier tipo de sitio que maneje información. Hay una persona que es el dueño de la empresa, hay una persona que es el registrante, hay una persona que es el que diseña, que desarrolla. Finalmente, mi pregunta sería, ¿en cuál de esos roles o personajes va a caer la responsabilidad principal del manejo de la información? Who would like to start? El micrófono por acá arriba, por favor. Well, I would be happy to start. I don't think any of us are lawyers up here, so I don't know about getting into strict sort of legal liability, but the way I would approach that question is to think about, from an organizational perspective, it's everybody's responsibility to ensure that the information you have is protected and treated in the right way. So in some ways, everybody is liable. The way that we implement it at Microsoft is we do have a corporate policy and we have training, and it's everybody's responsibility to ensure that in the piece that they do, they comply with our policies. They may be a software designer, and we've given them guidance on here are the things that you need to build into the software to enable privacy, providing notice, providing choice, ensuring that there's transparency in what information is being shared. People who are accessing databases, it's a part of their employment contract that they understand and comply with the policies. So that's from an organizational standpoint. I think things get very complex when you're working with multiple parties, and that could be another angle of the liability question. But I think it's fairly well established that the entity that has the relationship with the individual where they're collecting the information from is ultimately responsible, liable to ensure that that all the right things are happening all down the line. You may be outsourcing to a vendor to process that information at some point,
But ultimately, it's you that has the relationship with the individual, and therefore you need to ensure that that vendor is also complying with your policies. Sure, they may do something negligent, and from a legal liability standpoint, they assume some risk as well. But I think if you take it from the customer relationship and trust perspective, it's the organization with the relationship. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? Si no, bueno, aquí hay otra pregunta. Acá adelante. Hola, ¿saben si los hackeos éticos forman parte de como una certificación hacia los sistemas de información? Perdón, la pregunta es, ¿existe una certificación de hackeo ético? Bueno, sería primero si existe una certificación para comprobar que los sistemas informáticos aprueben y estén conforme a lo que propone el IFAI. Okay, y la segunda, hay un tema técnico que es un hackeo ético, que son procesos para atacar servidores y medir si son lo suficientemente seguros. Entonces, sería como que en dos niveles la pregunta. Ok, para temas de seguridad, por ejemplo, para el tema de cumplimiento de PCI, DSS, que se tienen que hacer pruebas periódicas en cuanto al ambiente, pruebas de hackeo ético, existen ciertos assessments que se hacen con validez, pues no internacional, si lo quieres ver así, pero tienen cierta validez de confianza y se puede poner ciertos sellos en las páginas de comercio especificando que el sitio es seguro, y fue hecho por una entidad autorizada por Visa o por Mastercard o por American Express o por el Council para poder hacer este tipo de ejercicios. Existen sellos específicos, por ejemplo, hablando de temas de confianza e integridad de procesamiento de datos. Tenemos sellos, por ejemplo, el del Web Trust, que es un sello específico para temas y alineación de prácticas específicas para cumplimiento de portales, sitios de comercio electrónico, etcétera, que tiene en sus dominios o principios diferentes prácticas de seguridad que una empresa tiene que observar para poder dar cumplimiento. Entonces, sí existen diferentes sellos de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues desgraciadamente ya no tenemos más tiempo para preguntas, sin embargo nuestros panelistas van a estar aquí todavía un rato más.